Hello everybody. Today I would like to explain class 12 English CBSE the first poem My Mother at 66. It is written by Kamala Das. It is a beautiful poem in which we can come across the themes of constraints of old age, bond between the mother and the daughter, aspirations and helplessness of the youth, different stages of life, change, that is the eternal law, that our life has different stages from infancy till old age. The last one is nature, that is a relief and refuge, that everybody has to go through this kind of nature reality. The poem is beautifully presented by Kamala Das, where she has expressed the relationship between herself and her mother. This poem revolves around the theme of advancing age and fear of loss and separation. As she is going out, she is afraid whether her mother will be okay or whether her mother will she would meet her mother again. ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஒரு படிப்பை முடிச்சுட்டு ஒரு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகும்போது வெளியில் ஒரு வேலைக்கோ இன்டர்வியூக்கோ இல்லை வெளியில் எங்கேயாவது போகும்போது நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். அவங்க லைக் உண்மையிலே அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க தனியாக இருக்கிறதுக்கு. இருந்தாலும் நம்ம பிள்ளைய வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்காக வேண்டி வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆனால் உள்ளத்தில் ஒரு வகையான ஃபீலிங்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும். அது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் ரியாலிட்டி. ஸோ அதே போல தான் கமலாதாஸ் போகும்போது அவங்களுடைய அம்மா என்னென்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அந்த ஒரி, அந்த ஆன்சைட்டி, அந்த பயம் எல்லாமே தன் அம்மா விட்டு போகிறோமே, என்ன ஆக போதோ ஏதாவது போதோ, நம்ம அம்மாவை திரும்ப மீட் பண்ணுவோமா, மீட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு she has explained. So in the poet looks at her old feeble mother and the finality of death looms large on her mind. Looking at her old mother, she is pained and worried as she realizes that the mother may not live long. ஸோ அவங்க அம்மா ரொம்ப ஓல்ட் ஆகிட்டாங்க. அவங்க ஃபேஸ் அப்படியே கடைசி போகிறப்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப ஓல்டாக இருக்குது, வேகமாகவே இறந்துருவாங்களோங்கிற ஒரு பயம் கூட அவள் மைண்டில் கமலாதாஸ் மைண்டில் இருக்குது. So we can come to the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards. ஸோ அவங்க வீட்டிலேருந்து கொச்சினுக்கு போகிறப்ப அவங்க அம்மாவை பார்க்குறா. அவங்க அம்மா பார்த்தா அவங்க ஃபுல்லாக ஃபேஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது, ஒரு டெட் பாடி மாதிரி இருக்குது அவங்கள பார்க்குறதுக்கு. ஃபுல்லாக அப்படியே மனசு உடஞ்சிருப்பாங்கல்ல, உட்காந்துருப்பாங்க பார்த்து தெரிய மாதிரி, அது மாதிரி அவங்க அம்மாவோடைய அப்பியரன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த தாட்டெல்லாம் மறைக்கிறதுக்கு கமலதாஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வெளியில் சின்ன பசங்க விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, மரங்கள் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது, அந்த மரங்கள் சின்ன குழந்தைகள் விளாட்றத வெளியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் மறக்கிறதுக்காக வேண்டி. பட் இருந்தாலும் மறக்கவே மறக்காது, ஏன்னா அம்மாவின் பாசம் அப்படி. ஸோ அப்போ செக்யூரிட்டி செக் அங்கே ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் போனோமே, I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. ஸோ அப்படி செக்யூரிட்டி ஏர்போர்ட்டில் செக் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. அப்படியே அவங்க அம்மாவை ஃபேஸ் பார்க்கும்போது அப்பயும் ரொம்ப ஒரு லேட் வின்டர்ஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவங்க
அவன் என்ன கமலஹாசன் என்ன சொல்கிறான்னா, அம்மா பாய் பாய், உங்களை வந்து திரும்ப நான் பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான், ஜஸ்ட்டு ஸ்மைல் பண்ணியிருக்கிறான். இந்த ஸ்மைல் வந்து உண்மையான ஸ்மைல் அல்ல. ரேதர் ஜஸ்ட் inside her heart and mind she is worried about, very anxious about her mother. பட் இருந்தாலும் அதை மறைக்கிறதுக்காண்டி she has used this last words. So the summary of the poem is, once the poet went to visit her mother, she was on her way back to the airport to return to Cochin. She looked at her mother, who was seated beside her in the car. Her mother had dozed off to sleep and her aging face was smoky in color like ash. Her mouth was open and resembled a dead body. The poet realized that her mother was old. She felt pain and sympathy for her. Her mother needed love, affection and care. So in order to come out of the gloom, the poet shifted her glance and looked out of the car's window. There she saw young trees pass by. Little children were running out of their houses into the playgrounds. These things were contrary to the aging face of her mother. They symbolized energy, life and happiness. On the other side, there is no energy in mother's face. There is no life in mother's face. There is no happiness in mother's face. ஸோ அதை மறைக்கிறதுக்காண்டி கமலஹாசன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வெளியில் வந்து மரங்களையும் சின்ன பிள்ளைங்க விளாட்றதையும் எங்கே லைஃப் இருக்கோ அதை வந்து பார்க்குறாங்க. As they reached the airport and the poet was about to leave for the aeroplane, she glanced at her mother one more time. Her mother appeared weak and pale, just like the moon in the winter season, which seems to have lost all its strength. The poet felt the pain and the fear of losing her mother. She was reminded of her childhood when she used to fear losing her mother. As a child, she could not bear to be separated from her mother even for a few moments. Now, the loss would be permanent, as her mother was about to die and she would lose her forever. ஸோ ஏர்போர்ட் போனப்புறம் அப்பையும் வந்து மனசு வந்து ஆறலை. பட் இருந்தாலும் அவங்க அம்மா ஃபேஸ் வந்து லேட் வின்டர் நல்லா டல்லாக இருக்கிறமோ இல்லை, வின்டர்லாம் சீசன் முடிஞ்சப்பறம் வந்து அந்த லேட் டைத்தில் எப்படி மூணு இருக்குமோ அது மாதிரி அவங்க அம்மா ஃபேஸ் இருக்குது. ஸோ திரும்ப பார்க்க முடியுமோ பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு கவலையில் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு அவங்க கடைசியில் போகிறாங்க. The poet did not express her feelings. She smiled and said, "See you soon, Amma," because she wanted that her mother should live and they could meet again. ஸோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சு. அதாவது கண்டிப்பாக நான் வருவேம்மா, உங்களை நான் திரும்ப பார்ப்பேம்மா, மீட் பண்ணுவேம்மான்னு சொல்லிட்டு ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு ஒரு அப்ரோச்சில் வந்து she left her mother. Okay, so this is a beautiful poem. So viewers can watch and learn this poem. Thank you.